been there in the past. Abarwanya u Rwanda bakoresheje ikoranabuhanga nta content bafite. Umva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe amahoro nshuti z'ijwi ry'Amerika, tubahaye ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara, uri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko gikomeje kwiyongera. Ubuzima bwaducanze kabisa, nawe nibyo ubona. Biragoye kugira turongo twiteze imbere bivanye nuko tuva ku ishuri atakintu tuba dushoboye, kandi tuba tuvuye ku ishuri atamitaye dufise, usanga tuguma turayerera mu masite nyene nk'uko. Uyu ni umwe mu rubyiruko rwarangije amashuri ariko rutarabona akazi. Ico byavuye ko sagaseseshwa mu muri nikiboneka. Byongeye ngo narutse hari kaminuza imwe y'u Burundi, ariko no munsi tugeze kuri kaminuza zirenga 15. Murumva rero ko amashuri yagiye aragwira, siko ubuzi bwiyongereye, ntibarahindura inyifato n'ingendo yuko yokwiga yumva yuko yoca yikorera ivyiwe akabaho. Uyu nawe ni Emmanuel Nduwarugira kuri ikigo cyo gutunganya no kugwiza akazi mu Burundi. Muri Tanzania impunzi z'abarundi zikomeje gutahuka, naho muri Malawi impunzi z'abanyarwanda zatanze imfashanyo yo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya duhereye ku hirya no hino ku isi. Mbere yuko tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, reka mugenzi wacu Aloys Bigirimana abanza tugezeho avugwa hirya no hino ku isi. Aloys, umwanya ni wawe. Urakoze Geoffrey, ndamutse n'abaduteze amatwi. Leta ya Amerika igiye kuzoriha umuriyaridi umwe n'imiliyoni 95 z'amadolari ku makompanyi abiri azoyiha imiliyoni 100 z'incanco za COVID-19 mu gihe byogaragara ko urwo rucanco ari ngirakamaro. Ikompanyi zikora imiti y'abanyamerika Pfizer niyo mu Budage BioNTech zavuze kuri wa gatatu ko zaheraheje amasezerano y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwa Amerika hamwe n'ubwo kwivuna abansi. Izo kompanyi zibiri ziriko zikorera hamwe mu guhingura urwo rucanco rushasha. Kompanyi Pfizer na BioNTech zavuze ko zifise icizere c'uko atakigoranye incanco zingana imiliyoni 100 zizoba zimaze kuboneka imbere y'uko uyu mwaka uhera. Intagondwa z'abayisilamu zarisha abakozi 5 bakora mu gisata cyo gutanga imfashanyo banyurujwe mu kwezi guheze mu buraruko bwa Nigeria. Abo bakozi bakorera ishirahamwe ry'abagiraneza ry'abafaransa Action contre la faim. Iyi nkuru itangajwe nyuma y'uko umuhari w'iterabwoba ufatanije n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu usohoreye amasanamu ya video kuri internet yerekana abagabo 5 b'abanyanigeria bariko baricwa. Iryo shirahamwe ryavuze ko abo bakozi baryo banyurujwe n'umugwi w'abitwaje ibirwanisho muri leta ya Borno mu buraruko bwa Nigeria ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu. Irindi shirahamwe ry'abagiraneza International Rescue Committee IRC ryemeje ko umwe mu bakozi baryo nawe ari mu bishwe. Igipolisi ca Nigeria cavuze ko abantu 3 bafuye baturiwe n'igitoro kuri wa gatatu mu buraruko bwa Nigeria, inyuma yaho ikamyo yuzuye igitoro itembeye igasesa ico gitoro cose yari yikoreye. Ababibonye bavuze ko biharuriye abantu 8 bahiye baratokombera hamwe n'abandi 18 bakomeretse baca batwarwa kwa muganga. Amasanganya nkayo aramenyerewe muri Nigeria, aho abantu benshi babayeho mu bukene n'aho ico gihugu cimbura hafi miliyoni 2 z'utugunguru tw'ibitoro ku munsi. Aya masanganya aba igihe abanyagihugu bagerageza kwiba ibitoro mu miringoti bicamwo canke iyo amakamyo abitwaye agize amasanganya agatemba. Igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugabane wa Afrika AFRICOM cavuze ko cishe abarwanyi 7 bafitanye isano n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu gitero c'indege cakoze mu ntara ya Puntland muri Somalia. AFRICOM yatangaje kuri wa gatatu ko bagikoze bihora igitero abagwanyi bakoze ku nteko za Somalia. Yavuze kandi ko ata musivile yakomeretse canke yafuye muri ico gitero. Kugeza ubu
Amerika imaze kugaba ibitero by'indege 42 ku bakora iterabwoba aho umwaka ugeze ubu muri Somalia. Abategetsi b'iyo ntara nabo batangaje ko bishe abarwanyi 200 b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu kindi gitero leta yagavye mu buseruko bw'intara ya Bari. Bemeza ko abategetsi babiri bakomeye babo barwanyi bahasize ubuzima. Washington, ijwi rya Amerika. Igisirikare ca leta z'ubumwe za Amerika kivuga ko umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu muri Irake wagabanijwe ingufu biboneka ku buryo utagiteye ubwoba kandi ari inzira yo kugabanya abasirikare mvamakungu bari muri Iraq. General Kenneth Ekman, icegera ca komanda arongoye inteko mvamakungu, yavuze ko abo barwanyi bagabanijwe mu birindiro bahora bagenzura muri Iraq na Syria, ariko yemeza ko batoshira agati mu ryinyo kuko uwo muhari ukihari. Ikibazo c'inteko za Amerika muri Iraq carateye amatati aho mu mezi aheze abashingamateka ba Iraq batoye bongera bemeza itegeko risaba itahuka ry'izo nteko mpuzamakungu. Gushika ubu Amerika ifise abasirikare bashika 5,200 mu gihugu ca Iraq. Urakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mbibutse ko iyi mukomeje kumva ari radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube kuri radiyo yacu. Abatuye mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88.9 ya radiyo ijwi riyobora. Abadushakira kuri interineti namwe mujye kuri weshatu radiyo yacu voa.com mukurikire aya makuru. Noneho iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Iwanyu mu ntara y'uyu munsi turayihera mu gihugu cya Malawi aho impunzi z'abanyarwanda zituyeyo zatanze imfashanyo yo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Imfashanyo irimo ibikoresho birimo udupfukamunwa, imyambaro y'abaganga n'amacupa y'imiti isukura ibiganza. Ibyo bikoresho byashyikirijwe ibitaro bikuru byitiriwe Kamuzu Banda biri i Lilongwe mu murwa mukuru w'icyo gihugu. Umuvugizi w'impunzi z'abanyarwanda Eli Umukunzi yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana abanza kumubaza uko bagize icyo gitekerezo. Igitekerezo mu by'ukuri ntago ari twe cyavuye. Igitekerezo cyaje ari uko dukomeje kubona icyorezo cya COVID-19 kiba cyinshi muri iki gihugu ndetse no mu isi yose. Noneho ibitaro bikuru bya Malawi ari byo ibyo Kamuzu Central Hospital byaratabaje bivuga ko nk'abarwayi cyangwa abarwaza barimo baraza ku bitaro kandi bagomba kugira ngo binjire bagomba kuba bambaye maske, batarimo barabasha kubona ubushobozi bwo kugura izo maske ngo babashe kwinjira mu bitaro bajye kwivuza ibindi byose atari corona ariko nk'abarwaye malaria cyangwa abagize impanuka bakagira ikibazo cyo kuriha amakwaca 500. Amakwaca 500 ni nka $0.7. Abaturage benshi ntabwo bayafite. Tubonye icyo kibazo impunzi ravuga ngo se ni gute twatabara aba bantu batugiriye neza bakatwakira, ni gute twabafasha? Naho igitekerezo cyavuye, impunzi ziriorganiza. Mu kwiorganiza tubasha kwegera ibitaro. Iyo mfashanyo mwabagejejeho irangana iki, iteye ite? Twabagejejeho maske zirenze 1,000, maske zibasha kumeswa. Tubagezaho ibyo bita personal protective equipment, ni imyambaro y'abaganga bambara kugira ngo babashe kuvura abantu bashobora kuba barwaye. Ubwo ni imyambaro twabagejejeho ni 100. Tubagezaho na litiro 100 za hand sanitizer. Ubwo ni hand sanitizer zakoreshwa n'abaganga cyangwa zigakoreshwa n'abarwayi cyangwa abarwaza baje ku bitaro. Ariko se mujya kujyana ibyo bikoresho mwari mwabanje kuvugana n'ibitaro cyangwa mwarabyutse mu gitondo gusa muti turagiye dore ibyo tubazaniye?
ibyo bintu twabazaniye nibyo ibitaro byari byanadusabye kubera tubegera twavuga ngo niki twabafashamo. Babanje baratubwira ngo tubonye iyo myambaro irinda abaganga kugira ngo nabo batandura, tukabona izo masike abaganga bakoresha ndetse n'abarwayi n'abarwaza bakazambara, ndetse n'uriya muti wo gukaraba kugira ngo umuntu ukoze ku wundi atamwanduza. Nibyo bari badusabye, dukora uko dushoboye kose, biraboneka tubibagezaho. Mu Rwanda baca umugani ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. None se impunzi z'abanyarwanda ziri aho ngaho muri Malawi zose zifite ibyangombwa byo kwirinda icyo cyorezo? Hano uko tubayeho, hari impunzi ziri mu nkambi, hari n'abandi babaye hanze y'inkambi. Muri make ntabwo twumva ko dutandukanye n'abanyagihugu abamarawite. Twese turi hamwe kandi iki kibazo twese kiratureba. Rero iyo umugenzi wacu tubashe kumurinda iyo covid, natwe tuyirinda uko bishobotse, twese tuba twirinda. Muri make abenshi muri twese hano bagerageza kwambara izo masike, babishyiramo rwose imbaraga, bagafata iyo distance sociale, bagakaraba kenshi bishoboka. Turebye nk'ibyo bitaro bya Kamuzu Central Hospital, ari byo bitaro bikuru byo muri Malawi, byagiraga ikibazo cy'abarwayi b'abaturage baza badafite ubushobozi bwo kugura iyo masike cyangwa no gukaraba, hari igihe n'isabune bayibura. Turavuga ngo mureke twiyoruganize turebe uko twabafasha. Icyo nanakongeraho nuko izi masike 1000 zadodewe mu nkambi. Ni ukuvuga ko impunzi zaravuze ngo nubwo natwe tudafite amafaranga cyangwa ubushobozi buhagije ngo tuzigure tuzibahe, twifitemo ubumenyi n'ubushobozi bwo kudoda. Ubwo rero nibyo twakoze, turiyoruganiza, ibyo bintu bibasha gukorwa, tubasha kubigeza ku bitaro bikuru bya Malawi. Hari ibindi bikorwa se muteganya byo gukomeza gufasha abanyamalawi ndetse namwe mwifasha kwirinda kiriya cyorezo cya COVID-19? Iyo gahunda turayifite yo gukora ibindi bikorwa igihe bishobotse, kubera cyane cyane si twakwirengagiza ko igikenewe cyane ari ubushobozi. Igihe ubushobozi buhari bwose, abantu bafite ubushake bwo gukora ibintu bigirira ingaruka nziza iki gihugu cyakiriye impunzi nyinshi. Rero habonetse ubwo bushobozi kandi turakomeza tubushake, twabasha gukora ibindi biruta ibi ngibi, tugakomeza tugafasha iki gihugu, natwe twifasha mu kurwanya iki cyorezo cya COVID-19. Tuve muri Malawi tuze mu Burundi, aho abaturiye uruzi Nyabagere ruri mu majyaruguru y'umurwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura basaba ubutegetsi guhagurukira ikibazo cy'abacukuramo amabuye n'imicanga n'abakoresha amazi yarwo kubumba amatafari hafi aho. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije mu Burundi cyo kiravuga ko uburyo buke budatuma gishobora gukora nk'uko bikwiriye no kurengera inzuzi nk'urwo. Eloge Wilikaneza adufitiye inkuru irambuye. Jewe ubwoba ndabufise kuko n'inzu ndayifitiye ngaho nyene impande y'iyo manga, nta metero zingahe zishika itanshikiriye. Nibaduserukira kugira batutabariza aho hantu hakogwe vuba bwanko kuko turagowe turatwawe. Uni Sifa Congera umukenyezi yaba hafi y'uruzi Nyabagere muri zone Gihosha komine Ntangwa mu buraruko bwa Bujumbura, avuga ko inzu yibone z'abagenzi be zigaramiwe n'urwo ruzi. Imvo nyamukuru n'icukurwa ry'amabuye n'umucanga muri urwo ruzi atamategeko akurikijwe, hamwe no kwafyaturira amatafari atategeko na rimwe ryubahiriza ibidukikije yitondewe. Urumva turafise n'ubwoba ko imvura yotasura toca dushikirwa ivyihuta ahubwo. Twe dusaba abatukuriye abari hejuru zacu kugira baduserukire badutabarize iki kibazo cyo ngaha. Nibabanze bahagarika abantu baropora amabuye n'imisenyi n'amagravi. Ikigira kabiri dusaba nibahagarika abantu bafyatura. Ikigira gatatu naho nibaduserukire kugira batutabariza aho hantu hakogwe vuba bwanko kuko turagowe turatwawe nta dufise tuja n'imiryango. Hamwe ku nkengera za Nyabagere hari manga ipima metero 200 z'uburebure nk'uko amasanamu avyerekana. Eric Manirakiza umunyagihugu wa biruhande y'izo manga nubwo asa n'ubutahura abazimba kugira ngo barondere icorikesha, asaba abategetsi guhagurukira ico kibazo. Sanzwe bakurayo rasiyo umugabo cyoko turavyihweza amaparasera y'abantu bareko barayakwegera n'imihana yegereye ngaho mu Nyabagere. Mu bisanzwe rero kwemura bikira umudufashe mukadushikira imbere tukitura ubutungane bukatwumviritsa. Ingaruka mbi zihari nuko baguma kwegera amatongo y'abantu bagakwegera n'amaparasera y'abantu n'inzu z'abantu nyene zikaguma zitwagwa ngaho hefu ngaho inzu z'abantu zegereye Nyabagere ngaha kuvuga yuko ziguma zisidagurika. Dusaba abashikiranganje ko botugarukira kuko urutse kwegereye ngaha Nyabagere bakaraba ico bodufasha nimba bogubakisha
nimba bogira gute bonyene borabikene badufashe. Mu kigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije OBPE bavuga ko uburyo buke ico kigo gifise ari imvo nyamukuru ituma bacukura mu bice bitandukanye batabonwa hakiri kare. Pamphile Ndaboroheye agiserukira ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa kabiri yarewe kuraba uko ibintu vyifashe kuri urwo ruzi. Twabonye yuko hariho amafisire imigaga, ari imigaga deja yerekana yuko hajya hirya hose mu mvura itasuye bijya byose bizosubira bibomoke. Ibintu byarinze bigera ngaho, hariho abategezwa kudufasha dufise n'abatwara amakomine ubwana bene barabo bacamo kubera twebwe nkabi wacu abatwara amakomine nta na moto bafise. Hari umuntu umwe atwara komine kugira azunguruke komine yose ariko arakoga amakosa biramugora ko agenda n'amaguru. Agishitse nk'amaja kwitanganyika asanga ari amakosa menshi kubera atafise ingene aza kusivya kuva kwitanganyika gushika hariya ku misozi aho meri igarukira. Je nibaza ko hari ingorane y'uburyo budakwiye bw'abakozi b'iwacu ba OBPE. Iki kibazo c'uburyo buke mu kwezi kwa mbere uyu mwaka na Alengi Yome Bunyoni umushikanganje wa mbere ico gihe yarajejwe ubushikanganje bw'umutekano yahigarutse ko avuga ko kiri mu bisongera isibe. Hariho ibihaze bibiri kandi leta iriko irakorerako. Kimwe ni urya muserege wo mucara ubwirizwa kubandanya, hakaba ikinogo kininiya kitwa bassin de traitement amazi abwirizwa gushikiramwo, amaze gushikiramwo akabanza akagabanya umurindi hanyuma agacajabugwa akatwarwa mu Itanganyika. Aho hantu ico kibanza kibwirizwa kuba abantu bahubaka ijoro. Uno musi hari kibazo cyo gukuraho bariya abantu, kandi mu bantu ba mbere bazobaza ibibazo by'ingene abantu bavaho harya mwebwe abajournaliste muzovamo ngo none mugire mubashire hehe mumbega ko abantu mubabomoreye, kandi ibyo bibazo bazobibatuma ndazi muzobibazo. Ico ni kibazo catumye mu mwanya wa mbere ibikorwa bimwe bihagarara, bica binajanirana nuko uburyo bwo kubandanya ibyo mufurege aho bwari bugeze bwaciye buhera. Bisaba yuko rero ababijejwe barondera ubundi buryo kandi buriko buraronderwa kugira ngo babandanye. Nico kimwe no kwamenaja izi nzuzi n'imyonga ukuntu biza birahusha inzira, ni ibintu bifata uburyo bwinshi kubwirizwa kuronderwa. Biri no muri za nteguro twashikiriza abadufasha kugira ngo dushobore kuronga uburyo ibisata bibijejwe biheze bikore. Bwana Ndaboroheye nabasanga n'ubwinshi bw'ibisata bitanga impusha butoroheza umugambi wo gukingira ibidukikije. Ari impapuro batizwa gusaba. Izo mpapuro ziri ubwoko bwinshi. Mugi wacu mu bidukikije tutanga rumwe tubanje kuza kuraba aho hantu ko hameze. Hariho n'izindi mpapuro turadusanga zatanzwe na meri, izindi tugasanga zatanzwe na mustanteri. Urumva impapuro zaca ziba nyinshi, katwebwe turaba ibidukikije byaca bitugora kubuza abantu bamwe. Ibitigiri bitangwa n'igisata kijejwe gutabarana mu bushikiranganje bw'umutekano, gutabarana n'ubukinga mu bihe vy'isi bevyerekana ko imiryango irenga 220 mu mwaka uheze hamwe no mu ntango z'uyu mwaka yateshejwe izayo mu buraruko bwa Bujumbura n'imyuzura yunyuwe n'inzuzi zarenze inkombe zibomora amazu. Abantu barenga 15 nabo bahasize ubuzima. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Turacyari mu Burundi ariko noneho ku kibazo cy'ubushomeri bukomeje kwiyongera cyane cyane mu rubyiruko abarangije amashuri bamara imyaka myinshi nta kazi barabona, mu gihe za kaminuza muri icyo gihugu zo zikomeza gusohora abandi. Ikigo gishinzwe gutunganya no kongera akazi mu Burundi kiravuga ko imyumvire n'imyitwarire y'urubyiruko muri iki gihe ifite uruhare runini muri icyo kibazo. Desire Hatungimana adufitiye inkuru irambuye. Mu kigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro Istebu mu cigwa cakoze mu 2016 cerekana ko ubushomeri mu gwaruka buri kwega kwa 55.2% hagati mu gihugu na 65.4% mu bisagara. Mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi hari aho usanga bamaze imyaka irenga 5 bicaye muhiri wabo batagira akazi kandi bararangije amashuri. Ubwo gwaruka kwabwijwe rya Amerika ko bisa naho gwataye umwanya biturutse mu buzima bubi rubayemwo. Ubuzima bwaducanze kabisa nawe nibyo ubona, biragoye kugira turongo twiteze imbere bivanye nuko tuva ku ishuri atakintu tuba dushoboye, ubona tuba tuvuye ku ishuri atamitaye dufise, usanga tuguma turayerera mu masite nyene nk'uko. Iyo umuntu arose karaka hari igihe aronka umuha nk'ikiraka cyo kubaka ababishoboye kubaka canke ibiyede tukaba turayifashisha muri ubwo buzima nyene. Jebwe mamaze imyaka 4 mpejeje, ariko burya ikibazo cy'ubushomeri burya ugiye kuraba muri make ni kimwe kuri bose, kuko wana twagiye ku ishuri wiga uzi ko uzoronka akazi,
ugahitana agahene kari muhira ugashyira ku isoko kugira wige, ayo ugacureza amashuri ugaja kwicara muhira na kagahene wari kuragira nta kahari. Twebwe ubushomeri hano buraturembeje kuko dushobora kuronka ahantu na hamwe dushobora kwisumamo kubera ingorane z'amafaranga dushobora kurakora kubera ntiyakora byose. Abashomeri baguma biyongera ariko kubera ingorane zo kubura ubwo buryo nyene hanini hose ni ku buryo habonetse uburyo ni kuvuga ingorane zogabanuka nkeya. Mu kigo cy'igihugu kijejwe gutunganya no kugwiza akazi OBM bamenyesha ko izo ngorane z'ugwaruka bazizi. Emmanuel Nduwarugira kirongoye yabwijwe rya Amerika ko ahanini biva ku barangiza amashuri biyongera bose bagahanga amaso leta. Ico byavuye ko sagaseseshwa mu muri nikiboneka nuko ugiye kubiraba nko muri kahise uraza amashuri ingene yangana mu gihugu ukaraba amashuri y'intango ayisumbuye ukaja kuri kaminuza. Jewe ngira ngo narutse hari kaminuza imwe y'u Burundi ariko no munsi tugeze kuri kaminuza zirenga 15. Murumva rero ko amashuri yagiye aragwira si kubuzi bwiyongereye. Hanyuma kandi tukaja tugira rero n'ingorane za kwa kuntu abanyeshuri b'abarundi biga umenga barabara akarorero kuri bakuru babo biza ukaca bagenda gukora mu biro, ntibarahindura inyifato n'ingendo yuko yokwiga yumva yuko yoca yikorera ivyiwe akabaho. Agomba kugira ngo yige hanyuma aje kwicara mu biro nk'uko abona abambere babikora. Emmanuel Nduwarugira ahanura urwaruka arumenyesha ko rwari rukwiye kwitwara. Twebwe rero mu gisata cy'iwacu icyo dukora tubafasha kubereka ubuzi bushoboka naho bashobora kuronka izo nyigisho zibatuma bashobora kwironderera abo nyene akazi gashobora kubabeshaho, kandi tukabereka yuko umutwe w'umwe utigira inama. Tubasaba tukabahimiriza kuja mu migwi, kuja mu makoperative, kuja mu mashira hamwe. Ni naho amashira hamwe yo kuziganya no kuguranana ashobora kugira ahafatiye mu kubafasha. Ni naho niki gisata iyi banke yo gwaruka iheruka kuvuka ishobora kuronka yifatiye. Ugiye urumwe ugiye gusaba ingurane gutwaye umugambi ntivyoroha ndetse n'ukoroha ntibinakunda, ariko mugiye muri mwishira hamwe, mugiye muri koperative mukerekana umugambi akabona umugambi urashe n'umugambi utomoye barafite kuca babafasha, ugasanga muriko muritunganiriza akazi ndetse mugahaye n'abandi. Urashobora gutangura muri 5 muri 10 ugasanga mu minsi mikeyi musigaye muri abantu nka 30 40 50. Abavyeyi bafise abana barangije amashuri ariko bakabura ico bakora agahinda ni kose. Unafise abana babiri bicaye muhira yizera ko ico kibazo umukuru w'igihugu agiye kugikemura. Tumaze kumva ko kamo n'ukuri byaratunejereje kuko twarabona yuko naho twigishije abana tukabona naho twabigishije tukabona nta kazoza kabo tubona imbere, ariko ubu tumaze kumva itegeko ry'umukuru w'igihugu ngo abashomeri bose biyandikishe by'ukuri twaranezerewe twamatugira ikizigiro yuko natwe abana bacu bashaka baronka akarusho. Haba mu nama mukuru w'igihugu yagiranye n'ababuramatari b'intara zigize Uburundi Igitega mu ndwi iheze, haba no mu nama iriko iramuhuza n'abashikiranganji baburamatari n'abandi bategetsi batandukanye b'Uburundi Ngozi kuva kuri no wa kabiri, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aguma agaruka ku kibazo c'ubushomeri mu gwaruka, ahamenyesha ko gitegerezwa gutorerwa inyishu vuba. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Urakoze Desire Hatungimana. Reka tuve mu Burundi tujye muri Tanzania, ariko nanone ku kibazo cy'impunzi z'abarundi, aho leta y'igihugu cya Tanzania ifatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bikomeje gahunda yo gucyura impunzi z'abarundi, nubwo hari bamwe bavuga ko icyatumye bahunga ntaho cyagiye. Umunyamakuru wacu uri muri Tanzania James Joven aratubwira uko byifashe mu nkambi za Nduta na Mtendeli zo muri Tanzania. Umugambi wo guhungura impunzi z'abarundi ziyandikije ku bushake bwazo urimo kubandanya mu nkambi za Nduta na Mutendeli. Kuri uyu wa kane hatahutse imiryango 54 igize abantu 260. Abatashe bagiye mu ntara za Makamba, Ruyigi, Rutana na Kirundo. Mu bitigiri dukura HCR abamaze kwiyandikisha barenga gato 12,000, kandi hatagize igihinduka bazotahukanwa muri uyu mwaka nyene. Naho biruko umwidogo ni mwinshi kuri zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta yuko
ko igituma bataha atari amahoro yoba yarabonetse mu buzima bwabo, ahubwo n'amabi bakorerwa, ikibazo cy'ibiribwa n'ubuzima bubi cyane babayemwo. Aba ni bamwe mu abo twasanze mu gihangare barindiriye gutahukana. Ego bivanye n'uko Tanzania idufashe nabi ku bifungurwa, eka nukuri n'akamaramazi basigaye baduha n'ibibazo, nico gituma je mpisemo kugira nte gutaha. Bivanye no mu Burundi mbona umenga nta kigenda, n'intwaro twahunze mbona umenga ni kurya nyene, nico gituma twishimye, nashimye kuvuga tekana mpitemo nyene niyandikishe kubera Tanzania ntabwo idukunda cyane. Aha mu nkambi ndabona ukungene Tanzania idufashe si nkuko tugomba. Icyambere na mbere nubanza kuvuga ni nkuko aha mu nkambi turavye nk'ifungurwa turya batudaniye ifu riboze, bakatudaniye ibiharage biboze. Ikindi nosubira nkavuga batubomoriye isoko, nta hantu tugenda gusuma, icyo dukeneye ntacyo turonka mu nkambi, tugiye dusohotse inyuma y'inkambi baca badufata. Rero ibyo bintu twashobora kubyihangana, bora dusubire mu gihugu twavuyemo tugapfira iyo nyene. Abarimo gutahukanwa nabiyandikishije kuva mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2019. Ishyirahamwe ry'abimukira IOM ryo rikora uwo mugambi, impunzi z'abarundi zibona yuko uwo mugambi ukorwa buke buke cyane kubera ubuzima bubi. Abandi bariyomora bagatorokera mu yandi makambi y'impunzi ari mu Rwanda, mu Bugande no mu za Kenya. Urumva hari n'abantu benshi bakora baba mu ikambi batoroka bagenda baja ahandi mu ntumbero yuko adashobora kumenya ati nari twohunguka hoho tuzoshikira hariya dushikira mu bibazo, kuko kuco mu wese yahunze ntikirahera. Amaze kubona ko kitarahera aca afata ingingo yo kuyomokera, bamwe bakaja mu Rwanda, abandi bagenda muri Kenya, abandi mu Buganda. Urumva abandi bakemera kuja hiyo hagati mu gihugu ca Tanzania gupagasa, urabafatirwayo bakakubitirwayo bakamugazwa ibiki. Urumva ko ari ibibazo cane bituma abantu batoroka amakambi bagenda kumva z'ubuzima bubi cane bugayitse kabisa bubi. Hariho n'igihe ahunguka atafise ashikira, none akavuga ati none ino ndabuze ho njyama, nahariya nuko nyene agapfa kwiyahura nk'uwiyahuye nyene, agapfa kugenda uko nyene. Niho benshi wumva baca bagaruka kubera basanze atabari bushikire, kaja mu bindi bihugu, kandi no mu ivyo bihugu hari igihe badashikayo canke bagashikayo nta nuko baba bazi ibihari gutyo, nukubera nugupfa nyene guta umutwe bakapfa kurondeza. Izo mpunzi zirimo gutahukanwa zifite icyo zisaba leta y'u Burundi. Icyo dusaba nuko umutekano wacu nyene nkuko dutashe kandi icyo twahunze ataco kirahera. Ndabona kumenga ni hatari, ahubwo leta yoba ya Evariste izirafata ibwiriza abantu ko boza barabana neza n'abahungurutse kugira ngo turabe ko twofashanya kurondera amahoro n'ahataye ariho. Nta kundi kubera ugume muri Tanzania naho dusubiye mu Burundi ni kujya nyene. Tanzania ntidukeneye, ntabwo na leta yananiye Burundi ntabwo mbona umenga irahumuriza abanyagihugu bato bato. Icyo twobasaba icyambere na mbere mu Burundi turasaba ibintu by'imbonerakure bikabanza bikagira ntibigapunguka. Mu bitigiri vya nyuma vyatanzwe na ASER mu kwezi kwa gatanu, impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu ca Tanzania zirenga gato ibihumbi 160 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzania. James Jovini kubw'ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika. Tugeze muri wa mwanya tubagezaho ibyabaye mu mateka ku itariki nk'iyi ukwezi nk'uku. Mu mateka habayeho, twayiteguriwe na Venuste Nshimiyimana. Hashize imyaka 15 uyu munsi ibitero byagabwe n'abiyahuzi mu Misiri mu gace ka Sharm el Sheikh gakundwa cyane na ba mukerarugendo byahitanye abantu bagera kuri 88, abagera kuri 200 barakomeretse. Igisasu cya mbere cyaturikiye mu isoko, ikindi giturikira hitwa Namabe aho cyangije bikomeye hoteli iri hafi aho. Perezida wa Misiri w'icyo gihe Hosni Mubarak yatangaje ko azakomeza guhangana n'iterabwoba. Yabivugiye i Sharm el Sheikh yagiye gusura ahabereye ibitero. Benshi mu bapfuye bari abanyamisiri ariko harimo n'abanyamahanga. Ibyo bitero byabaye hashize umwaka umwe gusa. Habaye ikindi gitero cy'ubwiyahuzi mu kigobe cya Sinai, igitero cyahitanye abantu 34. Mu itangazo ikinyamakuru cyamamaza amatwara ya Kisilamu cyashyize ahagaragara umutwe wiyita ingabo za Abdullah Azam wa Al-Qaeda
muri Siriya no mu Misiri wavuze ko ari wo wagabye icyo gitero. Mu mwaka w'1997 intagondwa z'abayisilamu zari zishe ba mukerarugendo 58 n'abanyamisiri 4 hafi y'umujyi wa Luxor uri mu majyepfo ya Misiri. Nibutse ko ubukerarugendo mu Misiri bwinjiza akayabo ka miliyari 6,600 mu madolari y'abanyamerika buri mwaka. Urakoze Venuste Nshimiyimana. Reka nshimire na bagenzi bacu bandi batugejejeho amakuru atandukanye. Nshimira kandi namwe mwese mwari muduteze amatwi. Aha niho dusoreje amakuru yacu yo muri aka kanya, ariko tubararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Ayo makuru yegeranijwe na Mokbili ya Baro, jye mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.